to join the pan-Armenian potential and to channel it towards definite solutions for definite problems. The Future Armenian initiative, which has been joined by 112,000 people from 108 countries, brought the Citizens' Assembly model to Armenia for the first time. A widely used model in the world, it helped to shape a unique miniature of Armenians around the world. Գկարծեմ պետք է դուք անհամաձայնությունով համաձայնվեք։ Լսելով խոսեք իրար հետ։ Քննադատելով աջակցեք։ Մրցակցելով համագործակցեք։ For 3 days, 200 participants discussed 3 out of the 15 goals of the Future Armenian initiative. Each day consisted of 3 phases: learning, discussion, and voting. More than 2,000 ideas and observations have been registered, and about 40 program recommendations were presented and voted for. Աստված առանց բացառության անսահման կարելիություններ տված է մեզ, բայց որպեսզի այդ անսահման կարելիությունները մենք կարողանանք օգտագործել, պետք է խանդավառված դրական եւ իրաբաշխ մոտեցումով կարողանանք ապական ծրագրել։ Before the convention, expert committees were created to scrutinize each goal. The Historic Responsibility Expert Committee categorized the theme into 4 main viewpoints: the Armenian genocide, responsibility for the security of Armenia and Artsakh, preserving heritage and ensuring its recognition, and the responsibility of keeping Armenians' national identity. At the end of the first day of the convention, participants particularly underscored the following programs: an online coordinating council for the genocide recognition process, an Armenian Anti-Defamation League human rights defending mechanism, and a campaign to include materials about the genocide in educational programs of other countries. Their vote also put on the record that the issue of Artsakh is an issue for the 10 million Armenians around the world, and that the Armenians all over the world should jointly assume responsibility for Artsakh and not leave alone the state and the citizens of Armenia, and even more so, the people of Artsakh, to solve the issue. In the context of the preservation of the interests of Armenia, Artsakh, and worldwide Armenians, the following was prioritized: the establishment of a pan-Armenian web army, and the establishment of a pan-Armenian lobbying network. Պետք է պայքարենք, որ մենք չթողնենք, որ Արցախը կործանվի։ Ես մենակ կնեմ, մենակ եմ կարող պայքարելու դրա համար։ Բայց ես վստահ եմ, ես մենակ չեմ։ Ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ կան, որ ինպես են մտածում։ In the context of the pan-Armenian, historical and cultural heritage was prioritized. A unified list of all Armenian heritage, a system similar to UNESCO's World Heritage List, and a campaign for the digitization of historical heritage assets. Նախ շատ պիտի հստակենք, թե ինչ է հայ լինել, եւ որոնք են հայ լինելու եւ հայ մնալու կարևոր գործոնները։ In the context of the preservation of Armenian identity, the participants especially emphasized the Armenian language and its role. As additional tools for the preservation of Armenian identity in the diaspora, the following were highlighted: a foundation or institute that will arrange regular trips of Armenian language teachers from Armenia to diaspora communities; a program Armenian language through games to promote learning of the Armenian language and knowledge about Armenians; and a network of Armenian virtual universities. Սփյուռքը տարբեր է, այո տարբեր է, եւ մենք պետք է, այսինքն անպայման պետք է տարբեր ձևով մտածենք, առանցք պետք է ունենանք, եւ այդ առանցքը ենթադրում են պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, որի շուրջ ունենանք որոշակի կոնսենսուս. The Expert Committee on Armenia Diaspora Unity examined the situation with Armenians in the Armenian diaspora today and outlined the viewpoints of the Armenia-centric approach in the preservation of the diaspora. What you have here today are relationships between diaspora and Armenia. So Armenian Americans are here, European Americans are here, South American Armenians are here, Russian Armenians are here. It's really important for people to talk to each other, to have those relationships. Although the overwhelming majority of participants believe that there is a crisis of trust in Armenia diaspora relations, more than 57% believe that this crisis is surmountable. We need new platforms for cooperation, and the unity will multiply the effectiveness of work. Պետք է նորեն ծևեր գտնենք, ոչ ներքրավված հայերը ներքրավելու, եւ իմ կարծիքով էս աբակա հայկական հարթակը
լավ առաջին քայլն է անողջության։ 53% also stated that the main agenda of the Armenia diaspora cooperation should be strengthening of Armenia, with the expectation that a stronger Armenia will contribute to the preservation of Armenianness in the diaspora much more easily. It was a unique structure, meaning it wasn't thousands of people just talking about what they did, but trying to break it down into topics that we can analyze at a deeper level, and to bring in diasporans and locals who have very different perspectives. Out of the presented program initiatives, the following were considered priorities. Organization of professional Pan-Armenian assemblies, where the participants will present sectoral recommendations and programs. A collaborative network of business people, which will create an opportunity for Armenian business people living in various parts of the world to find one another and implement joint projects. Creation of a coordinating council for youth exchanges. Organization of citizens' assemblies and diaspora communities. До этого никто не формировал 15 проблем, которые стоят перед Арменией, перед диаспорой. А сейчас мы хотя бы представляем, что мы должны решать, что мы должны обсуждать. Ցավալի փաստ է, որ այսօր հայրենիքը հայաթափվում են, դատարկվում են շատ արագ տեմպերով։ Եթե այսպես շարունակվի, կորուստները անդառնալի են։ Armenia has serious demographic problems. Ahead of the convention, the Expert Committee on Population Growth examined Armenia's current demographic situation and outlined perspectives on natural population growth, reducing emigration, and promoting immigration. According to 75% of participants, demographic policy should be declared the main direction of the policy implemented in the country, and it should be served by the policies of other spheres. It should not be perceived as just a tool for social support. The majority of the participants think that in order to assure population growth, the implementation of 3 directions is a must: increasing the birth rate, reducing emigration from Armenia, and at the same time, increasing immigration to Armenia. Կոզվել։ Հայ աշխատասերը չի գնար չունենալ իրեն ադատությունը, իրեն աշխատանքը։ Անսույ այերը որ ոսեգան եւ կորս կդան, կորս գսանն է փոսել։ Այո։ Անոք կոչ չլեցան, անշուշտ ուրիշ տեղ կացի որ հոն աշխատի։ So կարևոր կոզ ունենալն է։ Եթե բան բիդինեք պետք է փոսենք կորս հայտայտելու մեջ աշխատի։ Based on the results of the 3rd day, participants of the convention highlighted an agency of immigration organization and advocacy, which will be able to forecast the nearest possible flows to Armenia and properly prepare for the arrival of people, and a pan-Armenian movement back to Armenia, establishing the necessary public support mechanism for the adoption of a large-scale immigration strategy at the state level. The participants also highlighted the need to organize child and young families-oriented policies in Armenia, as well as to promote healthy lifestyle campaign and reproductive health. Եթե ամեն ինչ կատարվում է թափանցիկ, ազատ եւ པարզ մեխանիզմներով եւ փորձագիտական քննարկումներով, ապա կարծում եմ պետք է ձևավորի դա որոշակի հավատ այդ լուծումների նկատմամբ։ During the 3-day convention, an open, honest discussion based on mutual respect took place, as a result of which it was found out what opinion the collective Armenians have regarding the most pressing, problematic, emotional, and key issues. Մեր պատմության մեջ մեզ արիք չէ դրվել աբական երազել, նախագծել, երևակայել եւ ստեղծել։ Ընդհանրապես մեր աբական ուրիշները ստեղծած են եւ մենք շարունակած ենք ուրիշների ուղղությունները։ The convention became not only the first Pan-Armenian Citizens' Assembly, but also the first use of this internationally recognized format in the world with the involvement of the diaspora. Մենք պատասխանատու ենք, որ այս ծրագիրները be realized, implemented, իրագործվեն։ Գուցե մենք անենք, գուցե մենք չանենք, գուցե դուք անեք, գուցե մեր միջոցով, մեր օգնությունով։ The recommendations and program ideas adopted in this format, the highlighted priorities, became the property of everyone: the state, the public, the diaspora, and all Armenians of the world. Ճանապարհը հաղթահարում է քայլողը։ Մենք սկսել ենք քայլել։ Եկեք չվախենանք, որ այս ճանապարհը անցնենք այդ միասին։ Based on the results of the convention, it is possible to formulate where we are now and where we are going, and to be able to define independently and jointly our common future.